Okay, good morning, guys. So I think, ano naman tanong, sobra na to sa quorum. Napay wala naka-join, but start na ta para early ta matapos. Okay, so may I request, Jana to lead the prayer? Hello, Jana. Hello po, ma'am. Madungog po, ma'am. Yes po. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for another day, Lord Jesus. May magyatag sa mga, Lord. Father, thank you, Lord, sa mga kamaayo, Father. Lord, I am praying, Lord Jesus, na imo may hatagan, Lord, of wisdom, knowledge, and understanding, Lord God, as we receive, Lord Jesus, and perceive, Lord Jesus, ang lesson ni Ma'am, Lord God. Lord, guide our teacher, Lord Jesus, si Ma'am Aline, Lord God, and Father, sa akong mga classmate, Lord God, as we open our eyes and ears, Lord God, our mind and heart, Lord Jesus, sa discussion, Lord God, na naami, Lord God, ma-receive ka ron, Jesus. Salamat sa mong kamaayo, Lord. Imong ngalan lamang ang angay dunggon, pasalamatan ng himayaan, Lord. Salamat, Lord. This we ask. In Jesus' name, amen. Thank you, Jana, for leading the opening prayer. Okay, so today I will discuss the third week na topic, domain model and domain modeling. So, madiretso na lang kong discuss and then dili na ko mag-online quiz para dali na human kay medyo taas-taas ang discussion. Okay? So, kung may question along the discussion or during the discussion, feel free to interrupt and ask me para matubag na to ang inyong question dayon. Okay? So, okay. Okay, so again, good morning everyone. And today we will discuss about the domain models and modeling. So you can open the digital copy of your module, module 3. Okay? So what is domain model? Okay. Domain model is a structured visual representation of interconnected concepts of or real-world objects that incorporates vocabulary, key concepts, behavior, and relationship of all its entities. Okay? In software engineering, a domain model can be thought as a conceptual model of a system which serves as a basis for the design of the software. Okay? This domain modeling helps us to identify the relevant concepts and ideas of a domain and is usually done at the beginning of a project. So during the analysis stage sa atong SDLC, so kinahanglan nato mag-design pod og domain model. This domain model is very important, especially sa atuan ng pag-build sa atong database. Okay, so nag-discuss na ba mo database sa Java? Yes, ma'am. Yes po, ma'am. Okay, good. So muna siya. So I think na-discuss sa pud ni Ma'am Budin ang kaning about sa domain model, no? Or wala pa pod? Wala pa? Unfamiliar sa kung... Okay, familiar lang. Sige. So take note that the domain model is also called the
conceptual model, the domain object model, and analysis object model. Okay, so the most common way to visualize the domain models is to use the UML class diagram notation. So you know what is UML? Na-discuss ba ni or na-mention ba ni Ma'am Gudin sa inyo sa Java? Ang UML po, ma'am? Yes po, UML. Dito sa URL, ma'am. Dili na siya. Lahi ang UML sa URL. Okay, so I think wala pa no. So later on, ma-familiarize natin siya. Okay? So however, it should be noted that there are no operations or method are defined in a domain model. Okay? It only contains the conceptual classes or the domain object, then associations between them, and lastly, the attributes of conceptual classes. Okay, so in short, kining domain model, kay mura ratag nag-drawing lang jud ta, ato lang gi-drawing ang process or ang relationship sa ato ang database. Kung nakaagi na mo og himong database sa inyo sa Java, so muna siya ang tanang inyuhang drawing ang relationship sa kada table, so kung sa sila ka-related to each other. Okay? So conceptual classes. Okay? Conceptual classes or ideas, things, or objects in the domain. Okay? It can be considered in terms of symbol, intention, and extension. Okay, the symbol are the words or images representing the class. Then the intention, it is the definition of a class. Tapos ang extension, it pertains to the set of examples to which the conceptual class applies. Okay, so just like what we see in the figure number 2, so ang kaning first part, ang kaning square na naay 2 rows, which is the sale, tapos ang iyahang attributes ang date and time, so muna siya ang concept symbol. Then second is another box, so muna siya ang concept intention or ang iyahang definition sa ito ang symbol. Then ang intention, man siya. Mauna sila ang mga data inside your table or inside the symbol. Okay? So take note that the domain concept or conceptual classes are not software objects like as the Java, the C#, the Ruby, or any object-oriented class programming. Sorry. Okay. So next, steps in building a domain model. So let's take a look at an example of modeling a particular domain, and we will be dealing with the simplified example, ang course management system na domain. So for example, makita ninyo sa inyong module number 3 sa page 10. Okay? So during a semester, a lecturer reads one or more lectures. A student attends one or more lectures. Then each lecture will be having 12 to 14 exercises. And an exercise should have tasks, a deadline of submission, and a total exercise point. These exercises are meant to be solved by small study groups, and each study group consists of 2 to 3 students. After submission of a solution by a study group, it is graded by a lecturer. Then a student has a bonus, which is a relative bonus that reflects the relative number of exercise points gained during the semester. Okay, so muna siya ang ato example. So
ang atong first step to build its domain model is to identify the candidate conceptual classes. So unsay naa diri So a class describes a set of objects with the same semantics, properties, behavior. So identify the classes in a domain. There are strategies that you can use. So first is to identify the noun phrases or the linguistic analysis. So in this strategy, you identify the nouns and the noun phrases in textual descriptions and consider them as a candidate conceptual classes or attributes. Okay, so balik ka sa to example. So, unsang mga nouns na itong makita diri sa to ang example? Okay, so sa first sentence, during Lecturer po, ma'am. Okay, lecturer. Isa ga ito? Liano po. Okay, Liano. Okay, si lecturer. And ang lectures, okay, sa first na sentence. Sa second sentence, a student attends one or more lectures. What is the noun or unsa ang noun nga naa sa sentence? Student, ma'am. A student, sorry. Okay, thank you, Liano. Student. Tapos next, each lecture will be having 12 to 14 exercises. Genevieve. What is the noun na makita dira po? Lecture, ma'am. Lecture? Yes, ma'am. What else? 12 to 14. So sa third sentence man, ma'am, no? Yes po. We will be having 12 to 14 exercises. Lecture exercises, ma'am. Okay, very good. Thank you, Genevieve. Next one, an exercise should have tasks, a deadline of submission, and a total exercise point. What are the nouns that we can find there? Ano pa naman Task po, ma'am. Task, okay, very good. Ano pa po? Jendelu. Ano pa? Task? Ano pa? Keith? Ano bang noun nga naa sa fourth na sentence? Exercise, ma'am. Exercise? Okay, very good. Ano pa po? Submission, ma'am. Deadline, ma'am. Submission. Deadline, okay. Total exercise point, ma'am. Okay. So the task, deadline, and exercise point, okay? On the fifth sentence, these exercises are meant to be solved by small study groups. So ano ang unsa ang noun na makita na to dira Melvin? Exercises, ma'am. Exercises, very good. Ano pa po? Groups, ma'am. Study groups, ma'am. Study group. Okay, study groups. Very good. Okay. Then, kapila nag-ini na sentence. Okay, next sentence. A study group consists of 2 to 3 students. And after a submission of a solution by a study group,
It is graded by the lecturer. So, unsang noun na itong makita dira ako? Solution, ma'am. Solution. Very good. Ano pa? Lecturer, ma'am. Okay, lecturer. Okay, very good. Okay, next sentence. A student has a bonus which is relative bonus that reflects the relative number of exercise points gained during the semester. So ano ang noun na makita nato dira ako? Semester, ma'am. Semester. Bonus, ma'am. Relative bonus, ma'am. Okay. Relative bonus or bonus. Okay, very good. So muna siya to step 1. Okay? Para dili ta maglisod later on sa pag-identify sa candidate conceptual classes. So ang first na part sa step 1 kay identify na to ang noun phrases. Okay? Para dili po ta maglisod, i-sentence by sentence na to ang pag-identify sa mga nouns. Okay? So, kung may magbalik-balik, ato alang i-remove to, then ang kato lang tag isa-isa na lang sa kada noun ng ating list. Okay? So, muna siya ang first nga type sa step 1. So, the second one is using a category list to find the conceptual classes. Okay, so basically, in this strategy, you will list a set of categories and anything in the domain that falls in each category will be considered as a candidate class. Okay? So, human na to ma-identify ang noun or noun phrases sa ato ang word problem. Ang kato yung mga noun na ato ang na-identify, mo na po to ang ato ang ibutang sa category list. Okay? Ang ato ang i-determine kung mabangga ba siya dito sa mga category or maklasify ba tong mga nouns na ato ang na-identify sa first part dito sa mga categories sa category list. Then, ang katong ubang nouns na wala siya na identify sa mga categories, then i-remove lang to siya. Okay? So, muna siya, di ba? To ang na-identify na mga nouns. Doon na tayo 10 kabuk nga na-identify. Si lecturer, lectures, si student, exercises, task, deadline, exercise point, study group, solution, and bonus. So, sa second part, muna siyang category list. Okay? So, we have ilan yung sa category? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. We have 18 categories, okay? So the physical or tangible objects, specifications, design or description of things, places, transactions, transaction line items, roles of people, containers of other things, things in a container, other computer or electromechanical systems external to the system, abstract noun concepts, organizations, events, processes, rules and policies, catalogs, records of finance, work, contracts, legal matters, and etc., financial instrument and services, and lastly, the manuals, documents, reference papers, books. Okay? So, first is sa first sentence, di ba, doon na tayo na-identify na duha ka noun, si lecturer o si lecturers. Okay, so asa na category ma-fall si lecturer? What do you think? Roles of people, ma'am. Roles of people. Okay, correct. How about si lecturer? Events po, ma'am.
Events. Sa events ba? Okay, very good. So si lecturer kay sa roles of people, then si lecturer kay sa events. Okay? Next sentence, si student. Sa asang ma-fall na category si student? Roles, ma'am. Sa roles of... People, ma'am. Okay, very good. Si student kay sa roles of people. And also in the thing sa things in a container, okay? Okay, so it's okay nga mag-doble ang atong entry sa kada category, and also okay lang pod kung ang isa ka noun nato kay daghan siya nga category nga ma-fall. Okay? So next one, exercises. Asa na category sa exercises? Sa events, ma'am. Events. Or sa specifications, design, or description of things. Okay. What else? Sa manuals, documents, reference papers, books, ma'am. Manuals. Exercises. Sa ma'am, sa abstract noun concepts, ma'am. Okay, very good. So sa abstract noun concept siya. Ma-fall. Okay? Okay, next. Task, deadline, and exercise point. Asa siya ma-fall na category? Manuals, documents, reference papers, books, ma'am. Okay? Pwede? What else? The processes, ma'am. Processes? Catalogs, ma'am. Catalogs? Records of finance. Records of finance? Tanan, ma'am. Okay. Okay, so again ha, let's read its sentence. Okay? Di ba ang nasa sentence kay an exercise should have task, a deadline of submission, and a total exercise point. So unsay pasabot sa sentence niya? Asa na belong si task, si deadline, o si exercise point? Specification designs, ma'am. Specification designs? Abstract Physical noun or tangible, ma'am. Transaction line items. Okay. Dilisan na to ni pansino ning mga categories, okay? Diri sa ta sa sentence, balik lang sa ta sa sentence. 'Di ba ang sentence kay an exercise should have task, a deadline of submission, and a total exercise point. So unsay pasabot ana sa iyahang sentence? Murag requirement, ma'am. Murag ana. Requirement sa asa? Murag dapat ang exercise, ma'am, kay nana ng mga task and all. So Masya it means column-column, ma'am ba? okay, so it means asa na belong si task, deadline, o exercise point? Rules and policies, ma'am. No. Ato i-disregard si kanisa si category list. Asa na belong based sa sentence? Sa sentence niya, asa na belong si task, si deadline, o si exercise point? Sa exercise, ma'am. Okay, very good. So muna siya. Diba sa iyang sentence kay an exercise should have task, deadline, and exercise point. So meaning, part siya, ang kaning tulo ka noun, part siya ni exercise. So it means, dili siya
wala siya nausa lang siya nga category nga under kay exercise. So kung sa exercise naa siya sa category ni abstract noun concepts, kaning tulo si task, deadline ug exercise point, dito sila under kay exercise. Okay? Muna siya. May question? Nakasabot ba? Nagets ba? So abstract noun concept to siya, ma'am. Yes. Yes po. Okay. Class gyapon tawagan niya, ma'am. Ha? Classes gyapon tawagan nila, ma'am. So, di ba, based sa sentence kay, na belong sila kay exercise. So, it means, di ba, kisa ito nag-ingon na murag requirement ni exercise nga naay task, deadline of exercise point. So, it means, kaning tulo ka noun, dili na nato siya ma-consider as class. Ma-consider na nato ni siya as attributes. Okay? Or part na siya ni exercise. So sa exercise lang ang atong class. Okay? So mura siya og variables under sa table or attributes under sa table na exercise. Kining si task, si deadline, o si exercise points. Muna siya. Okay? Nak-gets ba or na ipangutana? Wa, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. So, sana talapit. Okay, next. Okay, move on na ta ha. Next. These exercises are meant so si study group. Study groups. Asa na category na fall si study groups? In which category si study group? Organization, ma'am, kay small study group man. Organization, pwede. What else? Event, ma'am. Events, dili. Dili siya events. Si study Abstract noun, ma'am, kay apil mo sa exercises. Okay, so ang answer kay, isa ito nag-answer of containers of other things. Ko, ma'am. Okay, so tama si Kit. Sa container siya. Okay? So di ba murag nakagrupo, ang study group kay mura siya grupo sa mga students. So muna siya. Okay? Ay, hala, sorry. Okay. And then, okay, so next is the solution. So ang solution kay sa manuals, document, reference papers, and books. Okay? Si bonus, asa na belong si bonus? Si bonus, asa siya na belong? Transaction, ma'am. Transaction. What else? Things in container, ma'am. Things in a container. Okay, as a student man. Kaning kuan, ma'am. Other computer, Actual electromechanical instrument and systems. services, ma'am. Okay, so yeah. Atong basahon yung sentence ha. A student has a bonus which is a relative bonus that reflects the relative number of exercise points gained during the semester. Okay, again, a student has a bonus which is a relative bonus that reflects the relative number of exercise points gained during the semester. Asa na belong si bonus? Kung usay pasabot ana nga sentence. Like asa na part si bonus? Kuan siya, Sa ma'am. exercise
Exercise, ma'am. Sa exercise, ma'am. Exercise. Ano, ma'am, Base sa point kuan. nga nag-gain niya during sa semester. Oh, Murag ang bonus, sige, go. Sige daw, be, sige. Yan, no? murag ang Sige. bonus, ma'am, ang bonus ng murag mo to ang nakuha niya sa exercise points during siyang semester. So, asa siya na belong? Exercise, ma'am. Kaya related mo din sa exercise points nga under sa exercise. Exercise points? Sa exercise? Processes siya, ma'am. Processes? Okay, hapit na to si Liano. Gamay na ang kulang. Ma'am, dili siya records of finance for contracts and legal matters. Dili po. Dili. Again ha, a student has a bonus which is a relative bonus. Sa student siya, ma'am. Very good sa student. Okay? Dili siya class. Okay? Ang bonus, dili siya class. The same siya ilatas deadline of exercise point nga attribute lang siya. Okay? Murag requirement or attribute siya nga under kay student. Okay? Dili po nato siya pwede ibutang sa exercise kay di ba ang exercise daghang student ang mo answer. So, kung ibutang nato under sa exercise si bonus, so ang points ana nga dapat sa specific lang na student ihatag, kung dito na to siya sa exercise ibutang, ang bonus, it means tanan student makakuha. Dili lang ang katong specific nga student nga dapat nakakuha ato nga bonus. So, i-under na to si bonus sa student para ma-specify kung kinsa na student ang naay points or naay bonus points. Okay? Muna siya. Naay question? Na-gets ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Okay, so move on na ta. Okay, so ang third type sa ato ang step 1 kay ang reusing or modifying an existing model. Okay? So, the existing partial domain models created by experts would be useful, especially if you are not readily familiar with the domain. Okay? Pero, since wala man, di ba sa itong example, wala may existing na domain model, so dili na to ni siya magamit. Okay? So kasagaran, kaning third part sa step 1, dili kaayo ni siya magamit kay kasagaran, puro mga from scratch ang atong himuan nga domain model. Okay? So, guidelines when to include a candidate conceptual class that reports information into the domain model. So we have a description class. A description class contains information that describes something else. Okay? So for example, a product description. So for example is a product description records the price, picture, and text of an item, or a flight description that contains information about the flight number and the source and target destinations. Okay? So, step 2. Okay na to sa step 1. May question? Naan, ma'am. Okay, so napare ko idagdag no sa description class. So, a description class should be added to the domain model when there needs to be a description about an item or service independent of the current existence of any examples of those items or services
deleting instance of things, they describe results in a loss of information that needs to be maintained but was incorrectly associated with the deleted thing, and it reduces the redundant or duplicated information. Kasagaran kay wala kaayo taga-butang og description class. Okay? Na siya. Okay. So, step 2. So, step 2 is to draw i-draw na nato tong na-identify nato nga classes in UML class diagram. Okay? So, as we can see in the figure 4, mo ni siya ang ato ang class diagram. So, kaning may class, mo ni siya si class name, mo ni ang class name or ang class name nato kay dapat noun lang jud ang yahang value. Okay? So, katotong mga na-identify na mga classes, di ba, gikan mo to sa mga noun or noun phrases. So, muna to automatically ang ato ang class name. Okay? So, kung pila to kabuk atong na-identify nga nouns, muna po to ang number of class diagram nga atong i-drawing. Or muna po to sila ang automatic nga number of tables nato sa ato ang database. Okay? And then next is the attributes. Okay? So, it defines what objects of the class know. Then it also represents the state of an object of the class. And these are the descriptions of the structural or static features of a class. So, kato si bonus, si task, si deadline, kapag ito, si deadline, si exercise point, mo to sila ang attribute. Okay? Mahagbong na mauna sila ang columns nato sa ato ang tables sa database. Okay? And kung sa SQL pa, mao po na silang atong mga variables later on. Okay? Then, ang third na row sa ato ang class diagram kay operations or methods. Okay? It defines what the objects of the class can do, and it also defines the way in which objects may interact. And lastly, descriptions of behavioral or dynamic features of a class. Okay? Muna siya. In domain modeling, we exclude the third partition or the operations or the methods, as we mentioned earlier in the module that no operation or methods are defined in the domain model. Okay? So, ato aning i-disregard ning ikatulong nga partition. So, ang ato lang yung focus kay ang katong domain name, ang class name, ug ang mga attributes. Okay? So, balik ta sa to ang example. So mo ni siya ang nasa figure 5, mo na ni siya ang ato ang final nga itsura sa ato ang class notation sa atong class diagram. Okay? So, balik ta sa yes po, yes. Ano yung meaning sa UML, ma'am? UML? Unified. Nakalimot po ko. Wait lang ha. I will UML. Unified Modeling Language. Okay? So, kana sila. Thank you, ma'am. Ang UML kay daghan na sila nga mga types of diagrams. Okay? So, kini si domain model, isa ni siya sa type sa UML. Then, next week, mag-flowcharting ta. So, another po na siya na type. Then, pagka 5th week, ang sequence diagram na po. So,
daghan na siya, then dili na nato matakil tanan kay sobra kadaghan o medyo lisod na pud sabton tong uban. Masamot pa jud ta kalisod pud ato. Okay? So, okay na ta. Balik na ta sa toang example. Okay, sa atong example, so diri ta nag-stop sa atong step 1. So, di ba ang atong na-identify na classes or nouns kay ang lecture, student, study group, then exercise, lecture, and solution. So, kining 1, 2, 3, 4, 5, 6 ka buok, mao na ni siya ang atong automatic nga himuan o class diagram. So, ingani na yung itsura. So, we have the student, the lecturer, study group, exercise, and solution. So, muna ang ato ang class notation, and at the same time, kung ato na siyang i-convert into a database, muna na sila ang mga tables nga naa sa atong database. Okay? Na question sa step 2. Nan po, ma'am. Okay, so proceed na ta sa atong step 3. So step 3. Step 3 is to add associations between classes. Okay, so an association is a relationship between classes that indicates some meaningful and interesting connection. Okay, it represented as a line between the classes with an association name. Okay, and also these associations are inherently bidirectional. So, sino yung sa bidirectional? So, pwede rin siya mag-back and forth. So, kung mo ni siyang ato ang line, so, pwede po siya padulong diri pwede po padulong pabalik. Okay? Okay. Then, optional reading direction arrow is only an aid to reader of the diagram. Okay? So, mao ni siya ang example. So, in figure 6, so, maon ang kaning register, maon ni siya ang ato ang class name, then another class name, si sale. So, natay table nga, natay table nga register, napoy table nga sale. So, unsa ang relationship nilang duha? Okay? So, ang register can records the current sale. Okay? Then, this arrow is an indication na ang kaning ato ang gibutang association name or relationship name na records current kay patulong gikan kay register padto kay sale. And since naka-indicate nga direction kaning mura o triangle, so meaning dili ni siya bidirectional. Okay? Kung walay naka-indicate o sinitawagan o direction, or kung walay triangle na makita, meaning ang kaning ato ang association between the two classes kay bidirectional. Okay? So, naming association. So, saan na ito pagbutang o names sa association? So, ang yahang format kay class name and then the verb phrase, then class name. Okay? Di ba ang atong class name kay nouns? So, ang atong association kay verbs. Okay? Verb atong gamiton. So, for example, do not take class name na player, then do not put take class name na square. So, ang yahang association name kay is on. So, player is on square. Ana.
Then another one kay, doon na tayo class name na sale, another class name na cash payment, then ang yahang association name kay paid by. So the sales paid by cash payment. Okay, so nga na siya. Then bad example kay sale uses cash payment. Since ang uses nga term or verb kay usually generic and does not tell us anything. Okay? Wala very broad pa siya or abstract. So dapat specific atong pagbutang sa verb phrase or sa atong association name. Okay? Tapos kinipod, player has square. So, ang has kay, the same lang gyapon sa explanation sa uses nga generic siya and wala siya nag-explain of anything or unsay relationship between the player and the square. Okay? So, muna siya. And then, dapat ang ato ang verb phrase kay nag-start with a capital letter. Okay? So, for example, dapat mag-start siya o capital letter since the association represents a classifier of links between instances. Okay? So, the two common formats for the compound association or kung ang atong verb nga gigamit or association name kay more than one word, so, ingani ang yahang format. So, kung, di ba, duha ka words, paid niya by, so, butangan lang nato og dash or, hyphen. Or, pwede po ning, i-one word lang siya, but capital letter ang each nga word na specifier niya. So, sa paid, capital ang letter P, and then ang by, kay capital pod ang letter B. Okay? So muna siya. And then the default direction in UML to read an association name is left to right, and top to bottom. Okay? So finding associations. So, muna siya ang categories nila. Common categories atong association names. Okay? So, si class A is a physical part of class B. Then, class A is a logical part of class B. Class A is a physical contained in class A is physical contained in or on class B. Then, class A is logically contained in class B. Class A is a description for class B. Class A is recorded or reported or captured in class B. Class A is a member of class B. Class A is an organization subunit of class B. Class A uses or manages class B. Class A communicates with class B. Class A is related to a transaction class B. Class A is a transaction related to another transaction class B. Class A is next to class B. Class A is owned by class B. And lastly, class A is an event related to class B. Muna siya ang yahang common na association categories. But if you have different type of associations, then better. Okay? So high priority associations. So class A is a physical or logical part of class B. And then class A is physical or logically contained in or class B. Tapos class A is recorded in class B. Okay? So guidelines. First is to focus on those associations for which knowledge of the relationship needs to be preserved for some duration. Second is, it is more important to identify conceptual classes
than to identify associations. Third, too many associations tend to confuse a domain model rather than illuminate it. Fourth is avoid using redundant or derivable associations. Okay? So, okay na to sa step 3. Balik ka sa itong example. Okay, so dili ka nag-stop sa itong step 2, di ba? So, karon butangan na nato siya og associations. So, step 3 is to add associations between the classes. So first kay nabang may copy sa to ang kuan word problem or sa scenario. So first is a lecturer, di ba tong first sentence kay during a semester, a lecturer reads one or more lectures. So ang atong association, ang atong classes nga gamiton kay ang lecture o lecturer. So butangan na to siya og association. So, di ba? A lecturer reads one or more lecture. Okay? Muna siya. Next sentence, a student attends one or more lectures. So, ang atuang association nga ibutang, balik ta sa kuna. A student attends one or more lectures. So, ang atuang nouns kay ang class names kay student o lecture. So, ang atong association kay magbutang ta og line between the student and lecture, and then ang atong association name kay attends. Okay? A student attends one or more lecture. So, muna siya. Next, each lecture will be having 12 to 14 exercises. So, in this sentence, ang duha ka noun nato kay lecture o exercise. So, mabutang ta og line between the lecture and exercise. Unya ang ato ang association name kay contains. Okay? The lecture contains exercises or exercise. Okay? Next sentence, an exercise should have task, a deadline of submission, and a total exercise point. Skip lang muna natin to kay isa lang ang class name ang na-mention sa sentence nga name. Okay? So sa next sentence, these exercises are meant to be solved by small study group. Okay? Ang duha ka noun nato dira kay exercises and study groups. So magbutang tagline between the study group and exercises, and then ang atong association name kay Asa naman ta? Ambak na. Okay, so dali ang atong exercises kay ang atong line between the study group and exercise, and then ang yahang association name kay solve. Okay? These exercises are meant to be solved by small study group. And then ang study group kay nag-solve sila og exercises. Then another line is from the exercise and solution. Then ang yahang association name kay meant for. Okay? The exercise meant for solution. Okay? Study group solves exercises, then meant for solution. Okay? Then next is a study group consists of 2 to 3 students. Okay? Duha ka noun ani kay ang student ug ang study group. Okay? So, butangan na tog line between the student and study group, and then ang yahang association name kay consist of. Okay?
study group consists of student. Okay? And then after a submission of a solution by a study group, it is graded by a lecturer. So tulo ka nouns ang na-mention diri ano. So first kay ang solution, then study group. So butangan na tog line between the study group and solution, and then ang atong association name kay submits. So once nga mahuman na og solve og exercise si study group, them ilang isubmit ang ilang solution, and then ang solution kay graded by the lecturer. Okay, so another line between the lecturer and solution, tapos ang yang association name is graded by. Then the last sentence, a student has a bonus, which a relative bonus that reflects the relative number of exercise points gained during the semester. So i-disregard sa nato ni siya kay ang kaninga sentence isa lang ang noun nga yahang na mention. So wala naka-specify kung asa ta magbutang og association. Okay? So mao ni siyang atong final nga output sa atong association names, okay? Sa step 3. So, na question guys? Na-gets ba? Gets, ma'am. Okay, thank you. So, next is association roles. Ang association roles kay muna siya ang the ends of an association are called roles. Okay, our roles optionally have multiplicity, role name, and navigability. Okay, the multiplicity defines how many instances of a class A can be associated with one instance of a class B at any particular moment. So there is a figure 7, association role or multiplicity kay mao ni siya ang kaning naay number 1 beside sa store nga table or class diagram, and kani pong asterisk beside the item. Okay? Next is, so unsa yung meaning sa 1 ug unsa ang meaning sa asterisk? So, kani. Ang asterisk kay meaning sa asterisk is many. Okay? And then, diriya sa example, kaning na 0 ... asterisk, it means 0 or more, okay? Or at least 0, okay? Tapos ang kaning star again or ang asterisk kay many. Tapos ang 1 ... asterisk, it means 1 or more, okay? Or 1 too many, okay? So 1 or more, so it means nga at least na ay isa ka buok, okay? And then next nga example, ang kaning 1 ... 20, so naka-specify lang ang range niya, ang minimum kay 1 and ang maximum kay 20. Okay? So, usually ginabasa na siya og 1 to 20. Tapos, next is 5. Okay? So, it means nga exactly 5 lang kabuok ang data nga masulod kay class T. Okay? Exactly 5. Then, lastly, kaning 1, 3, 5. So it means exactly 1 or 3 or 5. Okay?
Nay question? Hindi siya like numbers exactly, ma'am. Yes, nakadepende na siya sa unsay nakabutang sa problem or sa scenario. Okay? Example lang ni siya, ang kaning mga numbers diri kaning diri nga sa second na column. Okay? Okay, ma'am. Okay, welcome. So next, role name. It identifies an end of an association and ideally describes the role played by objects in an association. Okay? So, diri, sa atong example number 9, ang role name nga gibutang kay destination, kaning destination. So, it means that it describes the role of a city as a destination in the flies to association. Okay? Pero usually kaning role names kay wala na kaayo siya ginabutangan or gina-apply sa domain model. Okay? Kay pwede siya anion. Okay? So two classes may have multiple associations between them. Okay? So, doon na tayo class na diagram na flight, doon na po tayo another class na airport. Okay? So, ang first na to nga association kay ang kaning flies 2. So, ang flight na 5J1515 then mo fly siya padulong sa specific nga airport. So, muna siya ang muraog destination. Then, another one na flight kay another flight nga 5J1010 kay nilupad siya from airport na pod. So, muna siya, di ba, ang na term ang yahang destination, ang yahang origin. Okay? So, origin. So, ang isa ka flight, di ba, naa siya origin, naapod siya origin, naapod siya destination. So, both ang values ni origin ug ni destination kay puro mga name sa airport, then ang each airport pod, pwede pod sila mahimong origin, pwede pod siya mahimong destination. So, mo ni siyang dalawa ang iyahang association. Okay? So, na question, Ani? Okay, so balik ta sa to ang example. So, diri man ta nag-end, no? So, karon mag-apply na po ta og association rules. So, first is, balik ta sa to ang scenario. Diba, basahon na po na to ang first sentence. During a semester, a lecturer reads one or more lectures. Okay? Lecturer reads one or more lectures. So, ang yahang association role kay isa ka lecturer, di ba? Isa ka lecturer na basa reads one or more lectures. Okay? So, ang atuang role anak kay ni siya. So, lecturer nag-read siya og one or more lecture. So, nga na. Okay? So, next is, a student attends one or more lectures. Okay? So, unsa ang atuang ibutang nga role diri Unsa ang ibutang nato nga role diri Ray Michael. Yes, ma'am. Unsa ang association role na i-apply nato diri gikan kay student padulong sa lecture. Sa sentence nga, a student attends one or more lectures.
Okay, Keith. Sa students, ma'am, kay kanang asterisk lang. Tapos ang sa lecture kay one or more. One Okay, dot lang asterisk. Okay, very good. Okay, very good, Keith. So next sentence. Each lecture will be having 12 to 14 exercises. Each lecture will be having 12 to 14 exercises. So between the lecture and exercises, unsa ang role na atong ibutang? Okay, unsa to yung role na unsa ang role nato ibutang? Okay, Keith? Kuan, ma'am, lecture asterisk tapos sa exercise exactly 12 or exactly 14. Okay? So sa lecture kay 1 dot asterisk tapos ang exercise kay di ba 12 to 14. So 12 dot 14. So nga na siya. Okay? Okay, man na-gets man sa tanan. May question? Okay, wala. Okay, proceed ta. Ma'am, excuse me, ma'am. Yes, Michael. Ang purpose man sa asterisk, ma'am, no, kay kung ano siya ka ng daghan. Oh, yes po, daghan. Okay. So, next na sentence. Proceed na sa next sentence. Okay. Next sentence kay, an exercise should have task, deadline of submission, and a total exercise point. Na ba tayo association nga ma-apply, ana? Wala, ma'am. Okay, very good, Keith. Wala tayo association na ma-apply, ani, since wala siya nag-specify o number, multiplicity, and also isa lang ang noun nga na-mention diri. Okay? So, skip lang usa nato ni siya. Pero magamit ni siya later on. Okay? Next nga sentence. These exercises are meant to be solved by a small study group. Okay, so unsa ang atong association roles na i-apply ani? Ako na lang sa. Okay, so these exercises are meant to be solved. So ang ato ang relationship role sa nga ibutang sa between sa exercise and solution is 1:1. Okay? 1 and 1. Ngano 1:1? Kaya diba each exercise kay naalang jud siya isa ka correct na answer or solution. Okay? And also, kung mag-answer ang student, isa lang pud ka solution ang yahang isubmit sa kada exercise. Okay? So na siya 1:1. And then, these exercises are meant to be solved by small groups. Okay? And then, ang relation na to between the study group and exercise kay many to many. Okay? Many study groups can solve many exercises. Okay? Tingnan na. In a question, Ma'am, sa paggamit anang dot, ma'am, ba? magamit sa kanang sa mga dot bitaw, ma'am. Namoy uban nga nagtulo, yes. may uban nga duha. Unsay kuan niya, ma'am? Is it tulo or duha? Parehaan ang sa 1 tapos na itulo ka dot bago nag-asterisk tapos na apoy 12 duha lang ka dot bago nag-14. Unsa gikuan na niya, ma'am? Ay, bali ang number of dots? Emo pasabot? Yes, ma'am. Nana siya sundon o wala man. Wala. Wala siya sundon, bali. Depende lang nga sa imuha. Ani na lang, maghimo na lang taupuan. Unsa man, mag-standard na lang tag-ato para dili itong malibog. Pwede ra o kuan, tulo ka dot na lang. Okay, tulo ka dot. Okay?
Sige, ma'am. Sige, sige. So next na sentence na ta. Okay? A study group consists of 2 to 3 students. So, isang atong roles nga i-apply diri ako between the student and study group. Okay, Ken? Naki-idea, Ken? How about si Klein? Naki-idea, Klein? Ma'am, pwede po. Yes po, Melvin. Pwede ba dong kanang usap ang sentence, ma'am? Unsay? Sa tong sentence gani, ma'am? Okay, ang sentence kay, a study group consists of 2 to 3 students. One, ma'am. Ang study, ma'am, kay 1. Tapos sa student, ma'am, kay exactly 2 to 3, ma'am. Okay, very good. So, ang yahang roles kay, gikan sa study group, a study group consists of 2 to 3 students. Okay? Muna siya. Then next is, after a submission of a solution by a study group, it is graded by the lecturer. So, what is the roles na applied diri gikan kay study group to solution and then solution to lecture? Okay, so gikan kay study group to solution, so a study group, one to many ang gikan sa study group, then mag-submit sila og many solutions, okay? And then it is graded by a 1:1, so each solution kay graduhan sa lecture, okay? So, muna siya. Nay question sa atong step 3. Nay question. Okay, so proceed ta sa next step. Okay, step 4. Step 4 is to add class attributes. Okay? Attributes are logical data values of an object. It is useful to identify those attributes of conceptual classes that are needed to satisfy the information requirements of the current scenarios under development. Okay? And for example, a person has attributes such as the name, age, height, weight, and date of birth. Okay? So usually kaning attributes kay mao ni siya ang mga data or type of data nga ato ang kinahanglan nga ibutang sa kada table nga tong gihimo sa database. So in short, kaning attributes kay mao ni siya ang mga columns nga naa sa table nato sa database. Okay? And then the attributes in a domain model should preferably be primitive data types. Okay? So kada attributes, syempre specify po nato ang ilahang data types. Di ba kung maka-remember mo kung naghimo mo og database, mag-specify ta og attributes, then sa kada attributes, specify po nato ang iyang data type kung ang mga values ba or data nga ibutang ana kay number lang ba or integer or string ba siya or characters nga na. Okay? So it can be a boolean, a date, a number, a character,
string or text, address or color, phone number, geometries, social security number or zip or postal codes or any or other data types, okay? So in UML attribute notation, an attribute is expressed as attribute name, then colon, ang yahang data type. So as we can see in the figure number 11, sa atong example na class notation, ang class name, di ba kay person? So ang yahang attributes kay na-assign name, age, height, weight, then date of birth. Okay? So ang data type sa each attribute kay sa attribute name na name, ang yahang data type kay string. Sa attribute na age, ang yahang data type kay number. Ang sa height and weight, number po ang ilahang data type. And then sa date of birth kay date ang yahang data type. Okay? So take note that indicating the data type of the attribute is optional. Okay? So optional lang ni siya pero need po jud nato or required jud ta mag specify or mag-indicate sa attribute sa kada class notation natong himuon. Okay? So muna siya. Then derive attributes. Attributes sometimes can be derived. It means that they can be inferred by means of formula, form other attributes or associations. Okay? So a symbol of forward slash is added before the attribute name to indicate that the attribute is derived. Okay? So same meaning sa derive. Mura siya og kanang foreign key. Okay? So for instance, sa ato ang example ganiha na course management system, ang bonus, diba, ang bonus na to ang na-identify as noun is a derived attribute sa ato ang class na student. Okay? Diba, under siya sa student. And then, ang bonus nga ato ibutang as attribute sa student na class kay na-assign symbol or ang yahang first character kay ang forward slash. Okay? So forward slash, then bonus, then ang yahang data type kay percentage. Okay? So muna siya. So attributes guidelines. Okay? First is attributes must be simple and not be a complex domain concept. Okay? Then do not use attributes to model dependencies between the conceptual classes. And then consider defining a new class for something that is initially considered a string. Okay? So first, if a string is composed of separate sections, so for example, phone number, ang name of person, etc. Okay? If different operations are associated with the string, so for example, kay social, ang SSS number, may na, okay? Or ang passport na ID, kay di ba na siya letter, then apoy number, yan. And then if the string has other attributes, okay? And lastly, if the string is a quantity with a unit, okay? So, for example, currency. So, di ba, money has a unit of a currency. So, yan na siya. Okay? Like peso or Philippine peso, US dollars, yan na. Okay? So, when should I model something as an attribute or a class? So, if we do not think of some conceptual class X as a number or date or text in the real world, then
X is probably a conceptual class, not an attribute. Okay? So na siya. So, balik ka sa itong example. So, kani siya. Ang ato na lang last, mo naman siya ang last step. Okay? So, in this last step, atuan na lang jud i-identify or butangan sila og mga attributes. Okay? So, first is, gikan sa ato ang word problem or sa scenario. So, ambak na lang ta sa ubang mga sentence, diretso na lang ta adto sa third na sentence. An exercise should have task, deadline of submission, and a total exercise point. So, ibutang na to ni siya under sa class nga exercise. Okay? So, naa siya'y task, naapod siya'y deadline, and last is the exercise point. So, ang atuang attribute na task, ang yahang data type kay string. Then ang deadline, ang attribute niya, ang data type niya kay date. And then si exercise point, ang yahang data type kay number, which is mo na siya ang number of points nga mag-gain nimo from that exercise, okay? Or the number of items, okay? Then, next is, ambak na punta, adto ta sa last na sentence, okay? A student has a bonus, which is a relative bonus that reflects the relative number of exercise points gained during the semester. So, ang atong attribute na bonus, ibutang nato sa student, okay? Na siya. Ang yahang data type kay percentage. And of course, di ba sa student, magbutang po taog other nga attributes or common nga attributes nga needed para sa itong table na student, which is di ba, need nato ang ilahang pangalan. Okay? Kinsa man na si student ang nag-submit og exercise, di ba? Ug kinsa pud na si student ang hatagan og grado sa lecturer. So, need na tong pangalan. And also the age. Okay? So, ang name, ang yahang data type kay string, and then ang age kay number. So, kini si name og age na attributes, wala na ni siya naka-specify sa ato ang word problem or sa scenario, pero naana na siya imuha ikaw, kung imo siyang butangan ano or dili. Pero since needed man jud siya, kay murag mao mapuna siya ang ato ang identifier sa iyahang uniqueness, so need na siya. And then you can add also additional attributes kung unsa ang inyuhang makuha nga, unsa nga mga idea ang nag-pop up sa inyong mind, you can add there. Ang importante lang jud kay mabutang lang pud to nimo tong mga attributes nga na-specify jud sa ato ang scenario or sa word problem. Okay? So for example, so kaning ubang mga attributes na itong ipamutang karon, wala na ni siya naka-specify sa itong scenario, ato-atuan na lang ni nga gibutangan. So next is the sa lecture. So syempre, di ba, naatay lesson. So unsa na siya nga lesson? So ang yahang data type kay string, and then unsa nga room, then string pud ang yahang data type, then ang schedule. So unsa nga schedule sa lecture na ang gi-attend ni student, okay? Then ang yahang data type sa schedule kay date time. Then next is the lecturer. So syempre need jud pud nato ang name ni lecturer. Okay? Very common na siya and very important jud ang name, okay? So string, and then contact number, so phone number ang yahang data type. And then sa solution. So sa solution, nabutang taog
attribute nga date submitted, then ang yahang data type kay date, and then ang score. So, ang yahang attribute kay score, then ang data type kay number. So, mo lang to siya. Okay? Then sa study group, wala ta nagbutang wala ta nag-specify o attributes, pero kung naamoy idea or any plan to insert there, you can also insert. Okay? So ako wala ko nagbutang kay syempre dili man pud ta makabutang og name no kay kasagaran kay sa study group kay walay mga name, pero kung gusto niyo butangan og group name or group number, better. Okay? So muna siya. Nay question, guys? Any question? Ma'am. Again po. Isa ito si Pansaon, ma'am. Oh, yes po. Para sa ganitong slash, ma'am, sa step 4. Step 4. So ang kani sa bonus? Yes, ma'am. Okay, ang sa bonus mo na siya ang derived na siya nga attribute si bonus, which means nga dira lang nato siya mabutangan og ang yahamang value ba, dira lang nato na siya mabutangan og value kung naa na siya masubmit nga exercise, na siya masubmit na solution o depende kay lecture kung hatagan niya bonus o dili. Murag ang yahang value ba ang ang yahang value kay ana kay dili sa madungan sa pagbutang og value sa name ug sa age. Murag naa siya ka ng conditional nga na. Murag dili siya related ang kanang attribute sa yahang class name or table name sa student, kanang sa student. Okay? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, welcome. Napay question lain? Any question? Napay question? Ma'am. Ha? Ikaw na balaw ka. Wala pa. Okay? Saan yung oras? So, it's 10:39. So, almost 2 hours na, no? Sige daw. So, kaya na ninyo guys, anseran, ang kuan, ang ato ang let us practice more o ang let us assess sa module 3. Mag-week 3 na dito nga module, ma'am. Yes po. Yes po, yes po. Week 3 na po. Bali, nag-skip lang to sa week 2. Kaya napta na to sa time. Okay po, ma'am. Thank you. Pero kumusta naman mo sa week 2? Kapit na mo mahuman or nahuman na mo sa week 2? Wala pa na sugdan, ma'am. Wala pa na startan, ma'am. Wala. Asa mo naglisod? Asa mo naglisod? Ano na yung stop share, ha? Asa mo naglisod sa koan?
Naglibog ko atong sa let us assess, ma'am. Sa week 2. Sa katong kuan, ma'am, katong Ah, mag-earliest finish time, sa to, katong dito, ma'am, ba? Sa mag-earliest, fastest. Kung saan pag-determine adto? Oo, ma'am, kayo, wala kayo ko nakasabot sa ano, ma'am, sa video, ma'am, kayo murag. Wala mo ko na tanong module mong good. Ay, okay. Wasang punta ang tungkuan. Pero humana mo sa paghimo sa inyong PERT CPM. Michael, Ma'am? Earliest finish o latest finish mga nga na. Yes po, ma'am. Humana ka sa imuhang PERT CPM. Wala pa po, ma'am. Okay, wala pa ko ka-prepare ng slides, bali. Sige, we will discuss that na lang on Friday. Okay? So, okay mo na? Sige po, ma'am. Okay na kayo. Thank you, ma'am. Sige. So, mo lang to for today, and then remind ko sa Google Classroom na mag-submit o i-submit ang inyong mga answer kung na may mga answers. And then ako naman po itong giset na mag-automatic na siya o post sa itong mga assignments dito. So far, ang nakasubmit pa kay ang dagag na submit kay si Ray Michael. Okay? Very good. Naapagyapoy wala nakasubmit. Napa si Kent Cyrus Mariano dire? Wala po. Okay. Nakakuha ba ni siya hard copy sa module? Ang sama ni siya, marag mo pa dahil? Ma'am, kanang sa klase, ma'am? Oh, yes po. Ay, apil na siya, ma'am. Nasa karon? Pero wala siya karon sa Zoom. Wala, ma'am. Ay. Ang saman ka na mo padayon, di po ni siya of online? Magpadayon, di po ni si Koan? Wait lang, ma'am. I-ask lang nako, ma'am. Sige. Pero appeal naman siya sa tong GC, no? Naana siya sa GC? Yes, ma'am. Okay. Kay kani si Kay Marie, ni transfer man siya o kuan. Transfer man ito siya digital. So, maura niya. So, remind lang ko nga i-submit ang outputs. And then, nanapod ang para sa week 3 nga submission na to, no? You can submit your answers sa let us try, let us practice, let us remember na part 1, and let us enhance. Okay? So, lang man siguro. So, lang to for today. And sa mga wala pa ka-breakfast, okay, pumahaw na mo. And before we will end, may I request, isa naman po. Sige, Kit, sa man, yes, Kit? Pwede may mga ayaw ating mong PowerPoint presentation, ma'am. Yes po. Send na po niya po. Thank you, ma'am. Welcome. Hello, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes. Hello, Yes. ma'am. Kent Mariano. Sa mag-online niya po siya? Yes po. Sige. Okay.
Thank you. Thank you, Jandilu. Okay, so... Excuse me po. Yes, Jana. This Friday should ang deadline po atong week 2. Hindi nakutang dito week 2. Ay, okay. Ang nakaset dito kay karong Friday ang deadline. Pero ito na lang i-adjust. Next week Friday. Okay mo? Yes po, ma'am. Okay. Pati ang week 3, makaya? Next Friday pod? Kaya lang, ma'am. Sige. Yes. Kaya nun. Sige, so mo lang to. And then before we will end, may I request everyone to open your cam? Mag-picture taking ta. Okay, nag-on na ang on-cam na si Michael June. Si Gentilu. Sige, naka-on cam na bang tanan? Okay, how about si Kent, si Melvin, si Jonna, and then si Klein? Okay, naka-on cam na si Ken. Okay, so mag-picture na ko ha, okay? 1, 2, 3, smile. Okay, another one. Wait lang ha. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, so thank you for attending our today's online class, guys. And hope to see you on Friday to discuss the week 2 na topic ng PERT CPM na chart. Okay, so bye. Thank you. Thank you, ma'am. Bye po, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Have a nice day. Have a nice day too. Bye.